lost. And today we're found in you. We have peace in our life. We have joy. And we're able to give towards the work of the ministry. Bless your people today as we gave. We love you and we praise you. In Jesus' name. Praise the Lord. You may be seated this morning. Praise the Lord. Praise the Lord this morning. Alaben al Señor esta mañana. God's good, amen? Dios es bueno, amén. Praise the Lord. If you have your Bibles, turn with us to James chapter 1. Si tienen sus Biblias, volteen con nosotros con Santiago capítulo 1 And give me an amen when you're there. y denos un amén cuando ya estén ahí. We're going to wait until you guys say amen. Y vamos a esperar hasta que escuchamos ese amén. I only heard Gus say it. So. James chapter 1. Santiago capítulo 1 We're going to start off only with verse 2. y vamos a seguir con el versículo 2. James chapter 1, verse 2. Santiago capítulo 1 versículo 2. Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Hermanos míos, considéranse muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas Father, pruebas. we thank you for your word, and we pray, Holy Spirit, you continue to move in the depths of our hearts. Lord, for you know what we go through, and you know the challenges that we face and the challenges that we will still face. But let our lives be in your hands where we could trust you, that even in the midst of tribulations, you're molding us, you're shaping us for your glory. And I just pray, Father God, as we continue to endure this year, that you would give us victory in everything that we go through, Father. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. We're still looking at the idea Y todavía estamos viendo la idea of how Jesus shares de cómo Jesús estaba in compartiendo John chapter 12 en Juan capítulo 12 that when a kernel of wheat dies, que cuando un grano se muere, it produces a harvest. cuando ese trigo se muere, produce una cosecha. And so we're looking at this year Y estamos viendo este año of the importance de la importancia of multiplying. de multiplicar. God saves us, Dios nos ha salvado, He develops us, nos está ayudando and He desires y Él desea to produce something within our lives. para poder producir algo en nuestras vidas. Sometimes we don't even recognize Y a veces no nos damos cuenta the good that we have in us. lo bueno que tenemos adentro de nosotros. And God does not desire to produce something in us Y Dios, el deseo de Dios no es producir algo adentro de nosotros just so that we could produce something. para nomás producir. But He desires to produce something in us Pero Él desea producir algo adentro de nosotros so we could reach more people. para poder alcanzar a los demás. The harvest we produce La cosecha que es producida is to reach more, es para alcanzar a los demás, to see more souls saved para ver más almas ser salvadas, so they may experience the goodness of God. para que ellos puedan sentir la bondad de Dios. And so we've been looking at this the last couple of weeks. Y hemos estado viendo esto las últimas semanas. Last week we looked at the first thing La última semana vimos esta cosa, is that we must learn to die to ourselves. es que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. This is hard Y es difícil, because we love to live our lives according to what we feel and what porque nos instant encanta satisfaction. vivir la vida de las cosas que nos gusta y que nos da esa satisfacción. But in order for us to live an abundant life, Pero para poder vivir una vida en abundancia, we have to learn to die to ourselves. tenemos que aprender a morirnos a nosotros mismos. But today we want to look at how that seed Pero hoy vamos a ver cómo esa semilla needs to endure. tiene que tener esa
seguir adelante, when the seed is placed in the dirt, para cuando la semilla está dentro de la tierra, the process of death begins to happen within that seed. el proceso de la muerte está comenzando a pasar, And so the soil, y esa tierra, the elements in the soil, los elementos en la tierra begin to crack open that seed empiezan a quebrar la semilla, so that whatever is inside that seed y lo que está dentro de esa semilla could produce more. puede producir más. But how many know that when we go through it, Y cuando sabemos que cuando estamos pasando por cosas, a lot of us want to quit. muchos queremos tirar la toalla. We say it's too difficult. Decimos, es muy difícil, I want to go back to my old ways better. quiero regresar a mis viejas maneras, Rather than enduring, en vez de resistir, persevering seguir adelante what God is beginning in our lives. de las cosas que Dios ha comenzado en nuestras vidas. It's never pleasant, Nunca es algo agradable, but we have to focus on what he's trying to produce. pero tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere producir. And so James tells us, Y aquí Santiago nos dice, and he's writing to Christians that are scattered y le está hablando a los creyentes que están ya separados because of their faith in Christ. por su fe en Cristo. So they're being persecuted. Los están persiguiendo. But then he tells us here Y aquí nos dice that we consider it joy que se consideran dichosos when we go to trials. cuando se enfrenten con pruebas. Now, this is sometimes an opposite gospel Y a veces esto puede ser a estar apuesto al evangelio than what we hear in today's churches. de lo que se está escuchando hoy en las iglesias. Because many churches today Porque muchas de las iglesias hoy want to preach quieren predicar that God owes us que Dios nos debe and that we always have to be blessed. y que siempre tenemos que ser bendecidos. And if we're going through Y it, si estamos pasando por it's because there's situaciones, sin in our es lives. porque hay pecado en nuestras vidas. But that is not a biblical Pero concept. eso no es bíblico. What is biblical Lo que sí es bíblico is that we will be hated by the world es que el mundo nos va a odiar. because there are evil forces Porque hay espíritus de malicia that are trying to keep us que nos están tratando de mantener from living a godly life, de no vivir una vida de Dios, that living a piadosa. life of abundance, En vez de vivir una vida de a abundancia, life of success. una vida de éxito. And so then these forces Y este poder try to cause us nos trata de causar, to abandon de abandonar the things that God is trying to do. abandonar las cosas que Dios quiere hacer. But James tells Pero aquí us Santiago nos dice, that whenever you face trials of many cuando nos kinds, enfrentemos con pruebas, let it produce a joy within us. que nos encontremos dichosos. And notice he says, whenever you face, Y aquí dice, cuando, not if you're going to no face, o si, we are going to face trials. vamos a enfrentarnos con situaciones, We're going to face con problemas, hardships in our lives. con cosas difíciles en We're nuestras going to vidas, face moments of difficult situations in our momentos life difíciles en nuestras vidas, because we live in a fallen world. porque vivimos en un mundo aquebrantado. This is not paradise yet. Aquí no es el paraíso, This isn't the full glory of God's revelation in aquí no heaven. está es la gloria como en el cielo de We're still Dios. living in a fallen world. Todavía vivimos en un mundo quebrantado. But why do we trip when we go through it? ¿Y por qué nos atropecemos cuando estamos pasando por cosas? Why do we start wondering if God loves us when we go through it? ¿Por qué empezamos a dudar si Dios nos ama cuando tenemos problemas? Why do we start saying, oh, it's the church's fault when we go through Porque it? decimos que es la culpa de la iglesia cuando pasamos por pruebas. But maybe God's just allowing to take you through a A trial lo mejor Dios nomás te está dejando llevarte por este camino, because He's going to use that trial porque Él va a usar esta prueba to see what you're really made of. para ver de qué estás hecho. You look at verse 3, it says, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Versículo 3. Pues ya sabes que la prueba de tu fe produce perseverancia. Now, very careful. Con mucho cuidado. Testing of your faith. La prueba de su fe. God doesn't gain anything Dios no va a ganar nada
So we cannot blame God when we go through it. Y no le podemos echar la culpa a Dios cuando estamos pasando por pruebas. We can't ask, well, why am I going through this, God? Y no podemos decir, ¿por qué estoy pasando por esto, Dios? It's not fair. Esto no está bien. I'm a good Christian. Yo soy un cristiano bueno. I serve faithfully in the Yo church. yo estoy sirviendo con fe en la No, iglesia. because it's only a matter of time No, porque when nomás es all el of us are going to go tiempo through que something. todos vamos a tener una prueba difícil. But when we go through it, Pero cuando pasamos las pruebas, it's testing our faith está probando la fe. so that we could see if we truly have faith. Para nosotros poder ver si sinceramente tenemos See, it's fe. easy to say I have faith Es fácil decir yo tengo fe when everything's going good. cuando todo está bien, When you got money in the bank, cuando tienes dinero en el banco, when your spouse is treating you nice. cuando tu pareja te está tratando bien. That 2 times a year, amen. 2 veces al año, ¿verdad? Amén. One, oh man, poor Ricky, we didn't pray for him. But God allows Pero Dios permite trials and las tribulations pruebas so that we could develop more faith. y las tentaciones para poder tener más fe. But if we don't have faith in the beginning, Pero si no tenemos fe en el comienzo, then that's why we're easily destroyed when we go through it. por eso fácilmente somos destruidos cuando pasamos por estas situaciones. It's like when you're sick, right? Es cuando estás enfermo, You have the flu. tienes la gripa, Only you know how you act. tú nomás sabes cómo actúas. Right? Because some of us, it's just Porque a little. algunos We're like, tenemos un poquito de moco y ya, and man, you're like, es el fin del mundo. what happened? ¿Qué pasó? I got sick. But that's the way it is sometimes when we go through tribulations. Pero a veces así es cuando pasamos por pruebas. When we go through some trials, Cuando tenemos esas pruebas y we start tentaciones, tripping in our mind. empezamos de pensar mal. We start thinking it's not worth serving God. Pensamos, no vale la pena servirle a Dios. Then what does that reveal to us? Pero eso que está relevando de nosotros You have no mismos, faith. que no tenemos fe. We could claim to have faith, Tú clamas de tener fe, but do we really have it? pero sinceramente lo tenemos. And that's why James says to us, Y por eso Santiago nos dice, testing of your faith probando la fe develops. produce perseverancia. It produces something. Está produciendo algo. When the seed goes into the soil, Cuando la semilla entra a la tierra, we know it dies, sabemos que muere, but it has the dirt and the water and the sun pero la tierra, el agua y cause el sol hace algo, pressure within that seed. causa esa presión No adentro one de la cracks semilla open that seed. para que se vaya quebrando. It's the pressure of where it's at No es nadie o mano de humano que lo that quiebra, causes that seed to crack. es la presión que la causa de In order quebrar. to do what? To produce more. ¿Para poder hacer qué? Para producir más. So when we go through Y it, cuando pasamos por when we situaciones, face challenges this year, cuando tenemos dificultades este año, God's trying to produce something in us. Dios está tratando de producir algo en nosotros, He's trying to produce greater faith. produciendo más fe, He's trying to produce endurance produciendo perseverancia, so that we can be more fruitful, para poder tener más fruto, so that we can reach more para people. poder alcanzar a más personas. Why? Because your family, your ¿Por coworkers qué? Porque tu watch you. familia, tus compañeros de trabajo te están viendo. And when you go through Y it, cuando pasas but situaciones, yet you still have joy, pero tú ya tienes gozo, even though you're being pressured, aunque tienes esa presión, it's causing more joy to come out of your tiene que life. causar más gozo de Then que that salga, reveals to them porque eso está that your relevando faith is real. que tu fe es sincera, That it's not just a religious que faith. no nomás es una fe religiosa, That you're not only happy during the tax que season. no nomás Hello, estás contento somebody. durante la semana de los taxes, de los impuestos. So can you imagine what God has deposited in us Ahora imagínate lo que Dios nos ha dado, that He wants to produce through us? que Dios quiere producir a medio de nosotros. So think about since the day you were born. Piensa en esto, desde el día que tú naciste,
God has been producing in you. Dios está produciendo algo en ti. See, we look at what we've gone through Nosotros vemos lo que hemos pasado as hardships. como situaciones difíciles. Oh, we didn't have money. No teníamos dinero, Our families were distraught. nuestras familias estaban en destrucción And then the enemy uses that to keep us bound. y el enemigo usa eso para mantenernos atados. But God is trying to use it Pero Dios está tratando de usarlo so it could be a testimony to para que someone else. pueda ser un testimonio a los demás. See, your Tú brokenness, estás quebrantado, what you've gone through, las cosas que tú has pasado it has a purpose tienen un propósito so that God could be para que glorified Dios agarre toda la gloria of what and where He's taking you in de your dónde life. y cómo te ha sacado, That no longer are you broken. que ya no estás No longer aquebrantado, are you ya no dysfunctional. estás mal, No longer are your children going to be messed up. tus hijos ya no van a estar mal. Why? Because God is producing something in you ¿Por qué? Porque Dios está produciendo algo en that's ti going to bless the next que generation. va a bendecir a la And the generación que next viene y la generation and generación the following next y la otra generation. generación. Why? Because God wants to produce more things ¿Por within qué? your Porque family. Dios quiere producir más cosas en tu familia. But if you quit, Pero si tú te das a rendir, what is it going to produce? ¿qué va a producir? Can you imagine once that seed begins to feel the pressure? Imagínense cuando esa semilla sienta esa presión It says, I got to jump out of here. y yo tengo que brincar de aquí. I just want to continue to be a seed. Yo quiero seguir haciendo una semilla. It will forfeit Se va a rendir what God created it for. del propósito que Dios lo ha creado. God saved us with a purpose. Dios nos ha salvado con un propósito. God saved us with a purpose. Dios nos ha salvado con un Don't matter what propósito. you've gone No through. importa lo que has pasado. See, don't limit, oh, because I No have a limites, huge past, no limites nomás por tu pasado make you believe que te haga creer that you can't have a bigger future. que tú no puedes tener un futuro más grande. See, when you trust the Cuando Lord, tú confías en el Señor, God begins to develop. Dios comienza God begins a to crear, produce things in a us producir that we didn't even know we had. cosas que ni sabíamos que teníamos. God turns around, Dios cambia you know, that resilience. esa resistencia. You know, we learned to have resilience living in the neighborhoods. Estábamos aprendiendo a tener resistencia We learned how to appreciate antes, things cómo apreciar when las we were cosas children. cuando éramos hijos, We weren't niños. spoiled children like today, No right? somos como los niños de hoy. We had a bunch of hand-me-downs. Teníamos ropa usada. So we would get beat down if our shoes didn't last 2-3 years. A nosotros nos golpeaban si no duraban los zapatos más de 2 años. Now these kids, I don't like that color. I want Ahora a new no me pair. gusta este color, dicen los niños. Right, but what did it do? It taught Pero us ¿qué hace something. eso? Nos To enseñó value. algo de tener valor. And then now God changes things Y ahora around. Dios cambia las God comes cosas. in our lives. Dios entra en nuestras And He vidas. wants to use that resilience. Y Dios quiere usar esa He wants to resistencia, use those values ese poder that you thought were going to hurt you the rest que of your tú life. pensases que te iban a dañar Now they're toda tu going to vida. produce something great into Ahora van your a producir life. algo grande en ti, But you cannot quit. pero no te puedes dar por vencido. How many times we go ¿Cuántas through the veces years? pasamos por el año, We start off good, comenzamos bien but then something happens. y luego algo sucede? And then we quit. Y luego nos damos por vencidos. And we just forfeited what God wanted to do, Y dejamos todo lo que Dios quería hacer. what God wanted to produce. Todas las cosas que Dios quería producir. We have to learn to endure. Tenemos que aprender a tener So perseverancia. James says Y ahora Santiago aquí that the dice testing of your faith produces pues ya saben que la prueba de la fe produce, depending on your translation. dependiendo en qué traducción tiene. Here in this translation it says perseverance. Aquí dice perseverancia, Other translations says Otras endurance. dicen paciencia And other say patience. o constante. They're all correct. Todas son correctas, The problem is, do we truly understand the definition of all of them? pero el problema es, ¿entendemos todas las palabras y lo que significa? See, when we think of patience, Cuando pensamos en paciencia, many times we think, God, give me patience Dios, dame paciencia, pensamos, because I'm going to go to the DMV today. porque voy a ir al DMV hoy. Give me patience, Lord, Dame paciencia, Señor, because
I got to call one of the government's 800 numbers. Porque tengo que hablarle a un número del gobierno And I'm going to be on there for a couple hours. y voy a estar en el teléfono por unas horas. Or what about you married couples? Pero ¿qué pasa con los que están casados? Give me patience for my spouse. Dame paciencia para mi pareja. How many pray that? ¿Cuántos oran eso? Give me patience for my children. Dame paciencia para mis hijos. See, but we think patience is just something God gives us. Pero pensamos que paciencia es algo nomás que Dios nos da. What do you think? You're going to be calm? ¿Qué piensas que vas a estar a gusto, You're going to be chill? tranquilo? No, when your kids are acting crazy, you're No, going to get cuando crazy, right? tus hijos se están portando mal, te vas a volver loco, ¿verdad? You're going to start yelling at them. Vas a empezar a gritar. Sit down! Siéntate. Shut up already! Ya, mantente callado. Right? Shame the devil. You could be honest. Avergüenza al enemigo. But that's not, what do you think how that works? Patience? Pero ¿cómo piensas que eso trabaja con It's la actually paciencia? said Y dice aquí, the worst thing you could pray for is for patience. la cosa peor que puedes orar es paciencia. Because God's going to put you to testing in Porque order ahí Dios te pone en pruebas to develop you to have patience. para poder tener más paciencia. But the word that James uses Pero aquí la palabra que Santiago usa is actually a word that is best described es una palabra que se puede describir to simply have de simplemente tener patient enduring. paciencia, Patiently enduring. perseverancia, paciencia en perseverancia. Not that the load will lessen, No que se te va a hacer menos, but that you would have the strength pero que tú vas a tener la fuerza to endure the wait. para poder tener esa paciencia para esperar. In other words, En otras palabras, that word to endure esa palabra para resistir, could be better translated puedes decir remain under pressure. mantenerte bajo presión. So when you're being tested, Y cuando tengas esas pruebas, when you're going through tribulations, cuando pases a tribulaciones, when you're going through hardships, cosas difíciles, when your mind tells you to quit, cuando tu mente te dice que te rindes, but when you stay fast to the pero Lord, cuando te mantienes fiel al what He's Señor, doing within you, las cosas que Él está haciendo He's en medio de ti, creating Él está a creando stronger resistance within una you, resistencia más fuerte so that dentro the de next ti, time you go through it para la again, próxima que tú pases por you algo, won't trip. no te vas a caer, Because your resistance, porque estás resistiendo your ability tu habilidad to handle more pressure para poder con más is presión, growing. está creciendo. If you never grow, Si nunca creces, you'll never be able to handle the resistance nunca vas a poder resistir what you go through in life. las cosas que pasas a día con día. So James knows Y aquí Santiago reconoce that in order for us para que nosotros podamos to allow the Lord to produce within us, dejar que Dios produzca algo en medio de nosotros, we have to learn to endure. tenemos que aprender a tener esa perseverancia. Quitting cannot be an option. Rendiéndonos no es una opción. Going back to our old lifestyles cannot be an option. Regresando a nuestra vida a la vida anterior no But es una learning opción. to withstand the pressure Pero aprendiendo y mantenernos en la presión will develop va a crear a mighty wealth within your life. una abundad grande en nuestras vidas. We see that within clams. Lo vemos en medio de grupos. No, clams, like Clams. oysters and oysters. Not pork chops. Who said pork chops? Clams, right? All right, whatever. I don't know. Alvejas, Yeah. okay. So what happens with them? ¿Y qué pasa con ellos? The salt La goes sal inside of them se mete and it irritates them. y les
está irritiendo algo, it causes them to feel pressure. causa que ellos sientan esa presión But they begin to release y empiezan a soltar whatever chemicals or whatever they have in lo que them tengan adentro de ellos, that develops a pearl. que puede producir una perla. So when we go through it, Y cuando nosotros pasamos por cosas, are we developing something more beautiful? ¿estamos produciendo algo más grande nosotros? Or we just walk away with nothing? ¿O nomás caminamos sin nada? See, we have to learn to endure. Tenemos que aprender a tener If we are perseverancia. going to be a Christian, Si vamos a ser cristianos, we have to learn to endure. tenemos que aprender a We tener have to learn to perseverancia, trust the a Lord. confiar al Señor. We cannot be emotional. No puede ser We emocional. cannot be led by doctrines. No puede ser llevado por la We doctrina cannot be led by other people's o voices. llevados por las voces de, We have voces to de los learn demás. to endure. Tenemos que We have to tener learn esa to fight the perseverancia, flesh. pelear We la have to carne, learn to say no to the voice of the aprender a enemy. decirle no a la voz del enemigo, We have to learn to say, God, I trust you. aprender a decir Dios, yo God, I confío will en not ti, be moved. no me van a mover, I will not be discouraged. no me voy a I will not desanimar, allow the enemy no voy a dejar que el to rob me enemigo of my que joy. me robe de mi gozo. It doesn't matter how hard things No get. importa qué difícil son It las doesn't matter how cosas, challenging I see things qué are happening difíciles in son my las life. cosas que están pasando en mi I'm vida. going to stay faithful to Voy the a Lord. mantenerme fiel al I'm not Señor. going to allow that pressure. No voy a dejar que esa I'm not going presión, to allow those things to break me. esas cosas que me vayan a Why? quebrar. Because I serve a ¿Por God qué? Porque yo sirvo that will a give un me the Dios strength, que me va a dar la fuerza, that will give me the ability que me va a dar el to poder handle what I'm going de through poder con lo que estoy so that I will pasando. be unbreakable. So no me van a quebrar Because I will survive porque this yo voy a challenge. sobrevivir esta I will batalla. survive Yo this voy a trial. sobrevivir I esta will prueba. survive. Yo voy a Why? sobrevivir. Because my God ¿Por qué? saves me Porque for a mi Dios greater me salve purpose. y me ha My salvado God por un gran anointed me propósito, for me these ha trials ungido and tribulations. por estas So pruebas I y don't listen to tentaciones, what the devil y yo says. no le I escucho al trust enemigo, what the Word yo of God confío en lo que says, dice en la that palabra. I can endure Yo puedo perseverar because I don't fight this battle on my porque own. yo no peleo esta mi batalla yo sola. See, endurance, Tener perseverancia it's not about us. no se trata de nosotros. It's about what God has done within us. Es lo que Dios ha hecho a medio de nosotros. Because our faith isn't for us. Porque la fe no es para Our nosotros. faith isn't to impress people. No es para impresionar a los demás. Our faith is so that we could worship La the fe King of es para glory. poder adorar al Rey de Gloria. Because we believe Porque nosotros that He creemos died for our que Él sin. murió por nuestros pecados. So if He died and conquered death, O si Él murió y conquistó a la muerte, what we go through is nothing. lo que pasamos no es nada. He already paid the Ya price pagó la deuda for the greatest thing that kept us. por la cosa más grande que nos mantenía lejos de Él. So the rest is a piece of cheesecake. Y lo más es fácil. We just got to learn to endure. Nomás tenemos que aprender a tener perseverancia. Endure. Perseverancia. I got to remind myself. Y me tengo que recordar, Endure. perseverancia. Endure. Seguir adelante. Endure. Perseverancia. Endure. Because the easiest thing is Porque la to quit. cosa más fácil Is to quit. es de rendirnos. It's easy. Es fácil. But what does quitting gain you? Pero si nos damos de rendir, ¿qué vamos a ganar de eso? What does it benefit you? ¿Qué beneficio tiene? Nothing. Nada. And this is why he continues in Y por verse eso 4. aquí dice en versículo 4, Perseverance or endurance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. See, that pressure is real. Mira, esa presión es verdadera. When you're going through it Cuando estás pasando por situaciones and you lose hope, y pierdes la esperanza, you lose sight of God. pierdes a la vista de Dios, Because we do, right? porque lo hacemos, ¿verdad? We don't feel him no more. Ya no lo sentimos. Everyone irritates us in the Todos church. nos están molestando en la iglesia. Here comes this smiling Christian.
Y aquí viene ese cristiano que está sonriendo. What's the matter, sister? ¿Qué está pasando, hermana? What's the matter, brother? ¿Qué pasa, hermano? Don't you have the joy of the Lord? ¿No tienes el gozo del Señor? No, I don't have the No, joy no of the lo Lord. tengo. Because I'm under pressure right Porque now. estoy bajo presión ahorita. Get away from me. Aléjate. I feel that way sometimes for some of you. A veces pasa para algunos de nosotros. You come all happy, and I'm like, I don't drink coffee, okay? So coffee don't get me happy. I Yo got no nothing tomo to el make me café happy y el in the café morning. no me da gozo. Some of you come, you're too happy already. A You already veces had uno like 5 entran cups muy of coffee. felices Get porque away ya from tienen me. su café. Jesus. Let me Santo. wake up still. But what does it say? Endurance must finish its work. La perseverancia debe terminar, debe de llevar a término la obra. It must finish its work. Tiene que terminar la obra. So we can't just say, well, I'm only going to endure for half a day. No podemos decir, pues nomás medio día. No, we have to endure through the whole trial. Tenemos que tener perseverancia Through toda the la entire prueba. persecution. Durante la persecución. Because then it will produce. Porque ahí va a producir. And what does it produce? ¿Y qué produce? Maturity. Madurez. Maturity, Madurez. and it'll make you complete. Y te va a hacer íntegro. So think about it. Y ahora piensa en You esto. see a 10-year-old child, Ves un niño de 10 años, you tell him, do your homework. le dices, haz tu tarea. Oh, God. Ay, ay, ay. I hate school. Odio la escuela. Odio la escuela. You're like, Y nomás te damn. quedas viendo, wow. 2 plus 2 is still 4, right? Like, is it so difficult? ¿Qué es tan difícil? Why? Because they're not mature yet. ¿Por qué? Porque no son maduros. But some of us, we didn't mature as children. Pero algunos no hemos madurado de niños. Our bodies may be getting older, El cuerpo está creciendo, haciendo más mayor, but our level of perseverance pero el nivel de persecución is still like a 5-year-old child. todavía es como un niño de 5 años. We still throw tantrums. Tiramos coraje, hacemos corajes. I don't like this, Hacemos, Jesus. a mí no me gusta esto de Dios. And you start acting like that child that has homework. Y te comportas como ese hijo que no quiere hacer tarea. See, the more we mature in Christ, Lo más que maduremos en Cristo, the more we can handle. lo más que podemos, But age doesn't mean you're mature. Pero la edad no significa que eres más maduro. What means is that you can endure the trials and the tribulations that you've gone through Es que tú puedes enfrentarte con las situaciones y las pruebas que has entrado that develop you into maturity. que te va a crear esa madurez. Because a mature Christian Porque un cristiano maduro isn't going to quit. no se va a dar por rendir. A mature Christian isn't going backwards. No, un cristiano maduro no va a regresar al mundo. But we see people in the church for 20 years backsliding. Pero vemos a personas en la iglesia por 20 años que van Because para there's no atrás maturity in that porque no hay person. madurez en esa persona. They can't handle a blow from the enemy. No pueden con un golpe del enemigo. That leads them backwards Y eso los lleva para atrás rather than en forward. vez de enfrente. Because we haven't learned to endure Porque no hemos aprendido a seguir adelante so that it makes in us some maturity. para que pueda hacer madurez en But then nosotros. also it makes us complete. Pero también nos hace completos. How does it make us complete? ¿Y cómo nos puede hacer completos? Because now we're able to use the gifts and the talents Porque ahora podemos usar los dones y los talentos that the Holy Spirit has given us que el Espíritu Santo nos ha dado because of the death of Jesus Christ. por la muerte de Cristo. That now we might be 50.5% spiritual now in our Ahora lives. podemos hacer 50.1 más We espirituales have en a nuestras little vidas. more spirituality than we Tenemos do flesh in our un poquito lives. más de espiritual en nuestras vidas. See, because que if you only have carne, 10% porque si spirituality, nomás tienes 10%, no wonder we're de always ser making espiritual, fleshly decisions. por eso caes haciendo If we only decisiones have por la carne. 20% Si nomás spirituality, tienes 20% no de ser wonder we're always espiritual, struggling in the flesh. por eso siempre estamos But batallando as en la long as we carne. have a little more spirituality in Pero our si tenemos un
un poquito más de ser espirituales, We'll see our lives complete in the Lord. podemos ver nuestras vidas completas en el Señor, Because now we're making godly decisions. porque ahora estamos haciendo decisiones piadosas. We know how to live now. Pues sabemos cómo vivir We know how to ahora, love now. cómo amar, We know how to deal with people cómo estar alrededor de las personas, because we've learned to endure. porque hemos aprendido y tenemos perseverancia. See, you could pray for maturity, Puedes orar para ser más maduro, but God's going to allow some trials in your life pero Dios va a dejar unas pruebas en tu vida to make us mature. para hacernos más maduros. And look what he says in verse 5. If any of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Interesting. Interesante. Because first he's talking about enduring, Primero está hablando de la perseverancia, but he's talking about wisdom now. ahora está hablando de la sabiduría. Without enduring, Sin tener ese perseverancia, we lack wisdom. nos falta sabiduría. Lack wisdom Y cuando nos falta la sabiduría, for what God's best in our lives. estamos perdiendo las cosas que Dios tiene en nuestras vidas. When we don't have godly wisdom, Y cuando no tenemos la sabiduría de Dios, how many know that we can't even love ourselves? cuando sabemos que no podemos ni amarnos a nosotros mismos, We make bad decisions. haces decisiones malas, We have that I don't care mentality. tenemos ese pensamiento que a mí no me importa, But when we have godly wisdom in our pero lives, cuando tenemos la sabiduría de Dios, we're able to live a life of abundance podemos vivir una vida de abundancia, because now we see God's best. porque ahora vemos lo mejor de Dios, No longer just because we go through it, no nomás porque estamos pasando por algo, we easily want to quit. fácilmente nos queremos rendir. God wants to give his people wisdom generously Dios quiere dar a su pueblo sabiduría generosamente so that we can learn to live para poder aprender a vivir and so that we could multiply. y para poder multiplicar. See, some of us still could believe in the lies of our past, Algunos podemos creer en las mentiras de nuestro the pasado, limitations, las limitaciones, those things that have caused us to be robbed for years. esas cosas que nos han causado de que nos roben todos estos años. But when God gives you Pero wisdom, cuando Dios te da sabiduría, you're able to identify puedes tú and say, reconocer that's been a lie. y decir, esto ha sido una That's been a mentira. lie for my whole life. Ha sido una mentira That toda lie mi has been vida. passed on from generation Esa to mentira generation to ha sido generation. pasada por generación a To think that I'm no generación good. para pensar que yo no valgo To think nada, nothing good could come out of me. pensar que nada bueno puede To put venir de mí, limitations on me. ponerme To allow limitaciones people to treat me a certain para dejar que way. personas me traten de una But manera. once I get godly Pero wisdom, cuando Dios me dé esa I learn sabiduría to de endure. Él, y yo aprenda a tener esa then I'm able to love perseverancia, myself. yo me puedo amar yo mismo, I'm able to know God's best for my life reconocer lo bueno de Dios para mi vida, so that I could have something to shoot for. para poder yo tener algo que pueda I'm not going to alcanzar. allow this little trial to keep me from God's best. No voy a dejar que esta prueba me mantenga de lo I'm not mejor going to de allow Dios. just this little situation Esta situación pequeña to cause me to end my marriage, que cause que termine mi to cause me matrimonio, to throw away and go get high again, que to go tire get todo drunk y again. que use drogas o alcohol otra vez. See, but the flesh wants that. Pero la carne quiere The flesh eso. says, come on, La carne dice, quit. ven, ríndete The ahorita. flesh tells you you could do La better. carne te dice, tú puedes hacer mejor. Brother, but why is it a lie, don't you think? Right, but we believe it. Pero nosotros lo I creemos. can do better. Yo sí puedo hacer mejor. You throw everything away for Y vas what? a tirar todo, ¿por qué? It's not. Is it really worth it? No. ¿Vale la pena sinceramente? No. But how many of us quit our jobs that way? Pero ¿cuántos dejamos un trabajo de esa manera? How many of us stop talking to our family members? ¿Cuántos paramos de hablar con nuestros They offended familiares? me. O me ofendieron. I'll never talk to them again. Nunca les voy a volver a hablar.
Yeah, but that's the only brother you have. Sí, pero es el único hermano que tú It's the only tienes. sister you Es have. la única hermana que tú tienes. You know, hold on to a grudge. Y te vas a agarrar con ese See, but rencor. when you have godly wisdom, Pero cuando tú tienes sabiduría de Dios, you're able to forgive. tú puedes perdonar, You're able to let go of that hurt puedes soltar ese dolor so that you could move on and be blessed para poder seguir adelante y ser bendecido. and stop living in the pain of our past. Y ya no puedes vivir en ese dolor del pasado. He says in verse 6, but when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Again, someone that has not learned to endure Otra vez, una persona que no tiene perseverancia still doubts. todavía está dudando. I don't know if God can. Yo no sé si Dios puede. I don't know if God will. Yo no sé si Dios lo quiere hacer. When we don't have a relationship with God, Y en eso nosotros no tenemos relación con Dios. or a very surface relationship O with tenemos God, algo bien superficial. doubt is always moving before us. Dios siempre se está moviendo a medio de Doubt nosotros. is moving before us. Duda, duda, duda. Duda, Doubt. yes, doubt. Dudar. Yeah, is moving within us. O la duda está moviendo a medio de nosotros. And so we have to be careful. Y tenemos que tener cuidado. Don't let doubt No dejes que la produce in duda you. se produzca dentro de ti. If we allow doubt to be produced in Pero si us, dejamos que la duda sea producida, we are a train wreck somos un desastre. because we are no longer holding on to God. Porque ya no estamos deteniendo a Dios. Nothing good comes from doubting God. Nada bueno viene de dudarle a Dios. But when we believe, Pero cuando creemos, we allow the Lord's best for our lives. dejamos lo mejor de Dios para nuestras We vidas. walk in confidence. Caminamos en confianza, We walk in the assurance of the love of en la God aseguranza del amor de Dios, because we trust Him porque confiamos en Él for His best within our lives. para el mejor que Él tiene para nuestras vidas. See, doubt, La duda it's like the weed that grows with the other things in our minds, la duda es algo que crece en nuestra mente, that it causes the good things que causa las cosas buenas to be choked out. que se mueran. So God could speak to you. Y ahora Dios puede God hablarte could a give ti, you a promise. te puede dar una promesa, God could give you a vision. te puede dar una visión, But then when doubt comes in, pero luego cuando entra la duda, it chokes mata what God is trying to do in our lo que lives. Dios quiere hacer en nuestras vidas. And we could be some very doubtful people Y nosotros podemos dudar mucho, because we see things through the natural eye porque vemos cosas por los ojos naturales rather through the spiritual eye. en vez de los ojos espirituales. So we have to go back to the simplicity of Y believing, tenemos que regresar a lo simple de nomás creer, of fully trusting the Lord with our lives, confiar a Dios con toda nuestra vida, so that we are not tossed back and forth. para que no nos estemos llevados atrás de un lado al otro. Verse 7, that man should not think he will receive anything from the Lord. Que ese ahí no piense que va a recibir nada del Señor. The person that has a doubtful life, La persona que duda en su vida, the person that can't believe and trust the la Lord, persona que no puede creer y al Señor, that can't handle the endurance, que no puede con la perseverancia, don't expect anything from the Lord. no esperes nada del Señor. God wants to bless those that truly Dios walk in Quiere Him, bendecir a ellos que sinceramente caminan con Él, not within the flesh. no a medio de la carne. He says in verse 8, he is a double-minded, unstable in all he does. Es inconstante y en todo lo que hace. Right? Because when we're going through trials Cuando estamos pasando pruebas and we don't believe, y no creemos, what happens? ¿qué pasa? We quit. We say, forget this, Lord. Decimos, olvídate de todo esto, Señor. We make excuses. Hacemos excusas. We're double-minded. Tenemos
estamos dudando, At one moment, en ese momento we say, yes, Lord, decimos, sí, Señor, let your will be done que in tu my life. voluntad se haga en mi vida. You're a chain breaker. Tú quiebras cadenas. You're a marvelous miracle worker. Eres un Dios maravilloso que hace milagros. But then the trial comes. Y luego viene la prueba. And you're all like, you're not that, God. Tú no eres eso, Señor. We're double-minded. Somos inconstantes. How can we think God's going to bless us? ¿Y cómo podemos pensar que Dios nos va a bendecir? James says we are unstable. Dice Santiago que no somos constantes In order for us to endure, para poder tener esa perseverancia, in order for us to remain under pressure, para mantenernos bajo presión, you have to be able to stand. te tienes que parar firme, Stand on the Lord. pararse firme en Stand el upon Señor, His promises. pararse Stand firme en sus upon His problemas, goodness. en su bondad. Because if you're standing on anything besides the Porque rock, si no estamos parando en algo que no es de esa we will piedra, easily be tear down. fácilmente nos van a destruir. And this is why we have to make sure Y por eso nos tenemos que asegurar that our yes is yes to que the nuestro Lord. sí es sí al Señor. See, if you're still immature Porque si tú ya eres inmaduro and you say, I can't believe God yet, y dices, yo no puedo creer ahorita then al don't say Señor, yes to Him. no le digas sí. Because once you say yes to Porque Him, cuando tú dices sí al listen, you're going to Señor, go through tribulations with or mira, without the vas a Lord. pasar por situaciones con o sin Dios. The difference is La diferencia that when you es have the Lord, cuando tienes el Señor, He's going to produce, He's going to use those va a trials producir y va a usar esas pruebas to get something better from you. para agarrar algo mejor de ti. When you go through the trials Cuando pasas por las situaciones without the Lord, sin el Señor, who knows the outcome? ¿quién sabe lo que va a pasar? Because you don't know your reaction under Porque pressure. nosotros nos reconocemos nuestra respuesta bajo presión. I'm going to ask the worship team to come up with this. You see, going back to the simplicity of the seed, Regresándonos a la idea de la semilla. when it's inside that dirt, Cuando está dentro de esa tierra, it's going through pressure está bajo presión in order for it to cause roots para que salgan las raíces, that will eventually produce something. para que pueda producir algo. And so we're looking at this, Y estamos viendo esto and seeing that this is an example God gives y viendo que este es un ejemplo que Dios nos da of our Christian life. de nuestra vida cristiana. See, we could attend church, Mira, nosotros podemos venir a la iglesia, but it doesn't mean that nothing's producing in you. pero eso no significa que algo está siendo producido adentro de nosotros. See, there's no scripture Mira, no hay escritura that tells us we have to go to church. que nos dice tenemos que ir a la iglesia. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that we are the church, que nosotros somos la iglesia, that we're supposed to bear que nosotros tenemos que mantenernos, the fruit of the Spirit, mantener el fruto del Espíritu. that we're called Nosotros somos llamados to be the salt and the light of the world. la sal y la luz del mundo. But that doesn't happen just by coming to church. Pero esto no va a suceder por nomás nosotros venir a la iglesia. See, James is talking to a people Santiago aquí le habla a un pueblo that's being persecuted. que están tienen persecución. They don't have a building like we do, Ellos no tienen un edificio como nosotros, but they have the faith pero ellos tienen la fe that Jesus came to this earth, que Jesús vino a esta tierra, died for the sins of humanity. murió por los pecados de los humanos. And as these people are being Y persecuted, como estas personas son perseguidas, dying for their faith, muriendo por su fe, many of them would have to go to other parts of the world. muchos tienen que ir a diferentes partes del mundo. But when they were there, Pero cuando estaban ahí, it wasn't just, okay, we escaped persecution. no es nos salimos de ser perseguidos. When they were there, Cuando estaban ahí, now they began to share the gospel. ahora ellos empezaron a compartir el evangelio. They did not allow the persecution No dejaron de tener esa to persecución keep them from sharing their faith que, with others. que ellos mantengan de compartir el So evangelio. this is the way the early church expanded. Y así la iglesia primaria pudo crecer. For the first 300 years of existence por of the church, los primeros años que existía,
It was under pressure. estaba bajo presión. So God specializes Y Dios se hizo especialista in pressure. en esa presión. Because the pressure we have today is not the pressure they have. Porque la presión que nosotros tenemos ahora no es la misma que ellos tenían antes. We have first century problems. Ahora estos problemas son modernos. Modern life problems. Un problema de la vida moderna. Our coffee latte isn't warm enough. El café no estaba caliente lo suficiente. Our internet isn't fast enough. El internet no es rápido. But instead of getting in the flesh, Pero en vez de meternos en la carne, what about if we allow those trials? ¿qué va a pasar si dejamos esas Allow pruebas? those things that we go through at our jobs, Esas cosas que pasamos en el our trabajo, homes, en nuestras casas or amongst our families, o entre nuestras familias, to teach us how to endure, que nos enseñen cómo poder tener esa perseverancia rather than going back to our old en ways. vez de regresar a nuestras Because once we start viejas cussing, maneras. Porque ya cuando decimos malas palabras, once we start being in the flesh, estando en la carne, well, do you know who I am? ¿tú reconoces quién soy yo? It's not producing nothing in No you. produce eso nada. But when you allow the pressure of life Pero cuando tú dejas la presión de la vida to produce the goodness of God from que you, pueda producir la bondad de when Dios, you're able to look at people's faces puedes ver las caras de los demás and say, praise the y Lord, decir, alaba al Señor, God is good, Dios es bueno. and walk away, Y caminar it's because you're learning to endure. es porque estás aprendiendo a resistir. You're learning to be godly Estás aprendiendo a ser más piadoso rather than being in the flesh. en vez de nomás estar en la carne. I don't know what you're going to go through this year, Yo no sé lo que vas a pasar este año, but I guarantee that our faith will be tested. pero yo te garantizo que la fe va a ser probada. Our faith will be tested Se va a this year. probar nuestra fe este año. And will we quit Y cuando nos damos por rendir because all it got too difficult? o porque se hizo muy difícil, Or will we allow that to develop something in us o vamos a dejar que eso pueda producir algo so that adentro we de could become nosotros stronger? para poder ser más fuertes. Remember, the more stronger we are, Lo más fuerte que eres, the more mature we lo become, más maduro que eres, the next trial comes, luego viene la próxima it's a prueba. lot easier. Es más fácil, It gets easier. se hace más fácil, It gets easier. se hace más fácil. Why? Because every trial is making you ¿Por qué? stronger. Porque por cada prueba te hace Every más trial is fuerte. giving you wisdom. Cada prueba te da sabiduría. Every trial is making you learn to trust the Lord. Cada prueba te hace confiar en el So Señor. when the next one comes, Y ya cuando llegue la próxima, it's easier. es más fácil. But if you never learn to get through the first one, Pero si nunca aprendes a pasarte la primera, you're not going to be strong enough to end the year no vas a tener la fuerza para terminar el año in the abundance of God. en la abundancia de Dios. Stand with us. Come to this altar if you Los say, altares están abiertos. I need to be patient in my endurance. Tienen que tener paciencia. If you say, God, give me the Dices, strength Dios, under pressure, Dame la fuerza bajo presión. come to the altar. Just Vengan los stand. altares. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness in our lives. Hallelujah, Father. Come on, God knows what you go through. And Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad, 'cause I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail.
I still got joy. And I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. And I won't be going under. Come on, I'm not held. I'm not held by my own strength. 'Cause I built my life on Jesus. Come on, He's never let me down. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. Come on, say He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Come on, let's sing that one more time. And I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. And I won't be going under. Come on, I'm not held. I'm not held by my own strength. 'Cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Come on. And rain came, wind blew, my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, say rain. And rain came, wind blew, my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, and rain. And rain came, wind blew, my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, say I'm gonna make it through. And I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. And I'm gonna make it through. 'Cause my house is built on you. And Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, and I've never been more glad. 'Cause I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you for your goodness and mercy. Thank you, Father. Thank you, Lord. Jesus, Jesus. You know, one thing we have to remind ourselves is that joy comes from knowing the Lord. Joy comes from knowing the Lord. If your joy comes only when you're
having a good season in your life, then that shows you that your joy is faulty. Because if you go through it and you lose joy, that means you base your joy off what you go through. But our joy comes from the Lord, assured that He died for our sins. And with that joy, we're able to use that joy to help us endure the hardships that we face in life. Because there will be tribulations, there will be trials. None of our marriages are perfect. None of us have perfect amount of money. None of us have perfect children. Hello, somebody. No one has perfect cars. No one has perfect employment. You don't live in a perfect house. You're going to have tribulations. But we do not allow the tribulations to identify us. We do not allow our sickness to identify us, because we have the joy of the Lord. So we're going to pray. I want to pray for those that if you're facing already battles and trials this year, don't quit. Don't quit. Keep trusting God. Keep enduring. It's going to build perseverance in you. It's going to build patience in you. If you quit, you're going backwards. But if you just stay faithful to the Lord, you're going to see the next trial is going to get easier. The following trial is going to get easier, because your God is producing something in us. Father, we thank you for your word. And I pray for anyone here that is going through trials and tribulations this morning, Lord, that they would learn to be patient, that they would learn to trust you, that God, that they would not allow their circumstances to cause them to break or cause them to lose faith. But Father God, as life tests our faith, God, that we will learn to endure, that we will learn to become stronger in our faith, God, so that we can battle through those storms. And we just pray this year, God, that you would produce a harvest to our lives, that our Christianity would impact the lives of others, that our family members, that our co-workers, that our neighbors would see the glory of God within us, and that they would also respond, God. Lord, we pray this year for your abundance, for your marvelous working hand to be with us, God. Come on, right where you're at. Just if you've never accepted the Lord as your Savior, Si nunca han aceptado al Señor como su Salvador, it all starts there. todo ahí comienza. Not because you want to please anyone, No porque quieres agradar a nadie más, but because you see your need for God, pero porque tú reconoces tu necesidad para that Cristo, you've lived your life on your own, que tú has vivido tu vida tú solo, but now you want to live your life according to God's pero ahora will. quieres vivir tu vida acorde de la voluntad de Dios. And if that's you this morning, O si ese eres tú, right where you're at, Ahí donde just estés. repeat this prayer. repite en esta oración: Heavenly Father, Dios de los cielos, I come before you yo vengo enfrente de ti and I surrender my life, y rindo mi vida, and I believe y yo creo that Jesus Christ que Jesucristo died for my sins. murió por mis pecados, And now y ahora I want to live quiero vivir for you. para ti. Help me, God, Ayúdame, Dios, to make the right decisions, para hacer las decisiones correctas, to walk by faith, caminar por fe, to trust you, confiar en ti, to have the joy of the Lord, tener el gozo del Señor, because you have saved my soul. porque tú has salvado mi You vida, have redeemed my life. has redimido mi vida. I am no longer an enemy of God, Ya no soy enemigo de but now I am a Dios, child ahora soy un hijo of the King of Glory, del Rey de Gloria, of the wonderful Savior. el Salvador. I thank you, Lord, Gracias, Señor, for this gift. por este regalo. Let me cherish it the rest of my life. Déjame apreciarlo el resto de mi vida. In Jesus' name I pray. En el nombre de Cristo oro. It's that simple. Es eso, es tan fácil. It's that simple Es tan fácil. that as we confess Nosotros confesamos by faith, por fe. Jesus makes us into a new creation. Jesús nos hace en una nueva creación. But now the challenge starts Por ahora comienza el reto. is to live for Jesus. Es vivir para Cristo.
to live for Jesus every day. Now Vivir para that's the Cristo challenge. todos los días. Ahí But this comienza. is why we have the church. Y por eso tenemos la iglesia. So we pray because we want to be fruitful. Y oramos porque nosotros We queremos want to tener reach more fruto, people. levantar el We pueblo, want to see bondages broken. las ataduras We want to see quebradas, lives changed. las vidas cambiadas. That's going to take when we learn to endure. Y eso va a tomar para seguir nosotros perseverando. So God bless you. Have a wonderful Que Dios los afternoon. And bendiga. we'll be back Tengan tonight una